In the last session, we had dealt with Fraunhoffer diffraction at double slit. Here we considered two rectangular slits having width small a and small b and separated by a small distance b. Because the width of these slits is comparable to the wavelength of light used, we get a diffraction pattern on the screen. Now, at the point P on the screen, we had discussed that we got the central maxima because the secondary wavelets reaching there suffered no path difference. No path difference implies these waves have no phase difference, or all the secondary wavelets reaching the point P are in the same phase and they correspond to a region of maximum intensity called the central maxima. Then we discussed that because there are two slits on which light is incident normally, the diffraction pattern here has two aspects in it. One is the diffraction because of the secondary waves coming from each of the slits individually, and the second aspect is because of the interference between the light waves coming from the corresponding parts of the two slits. And according to these two aspects, we had written down the positions of diffraction maxima and minima and the positions of interference maxima and minima. So, the diffraction maxima was obtained at a sin theta dash dn is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, and the diffraction minima was obtained at a sin theta dash dn is equal to n lambda. Whereas the interference maxima and minima was obtained at interference maxima at a plus b sin theta dash in is equal to n lambda, and interference minima at a plus b sin theta in equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Then we calculated the equation for the resultant intensity on the screen, and we found that the resultant intensity is found to vary according to phi and beta as I is equal to 4I0 sin square phi by phi 0 square cos square beta. Now I0 sin square phi by phi square, or A0 square sin square phi by phi square, represents the diffraction, the contribution to intensity from the diffraction from each slits, and cos square beta corresponds to the contribution from the interference due to the light waves coming from the two slits. Now what we have to find out is the exact positions of the diffraction maxima and minima, and then plot the intensity distribution curve. Now for us to get in the diffraction minimum, the positions of diffraction minima, I will have to get at a diffraction minima my intensity must be equal to 0. And we know that the term corresponding to diffraction maxima and minima is the sin square phi by phi square term. So if I take sin phi to be 0, then my intensity will be 0, and that corresponds to the position of diffraction minima. So what I do is I find out the positions of sin phi equal to 0 so that my intensity becomes 0 for positions of diffraction minima, and I find sin phi equal to 1. Sin phi equal to 1 is the maximum value that can be taken by sin phi, so that I get the position of my diffraction maxima. അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ കാരണമുള്ള ടേം 0 ആക്കി ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആവുന്ന, അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമയുടെ കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ടേം 0 ആവുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആവുന്നു. അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമം ആയപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമമായി. അത് ഏത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമയ്ക്കാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആയതെന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that minimum value for the diffraction, or that position of diffraction for which you get intensity as 0. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആയി കിട്ടുന്നത്? ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം കിട്ടണമെങ്കിൽ യുവർ സൈൻ ഫൈ മസ്റ്റ് ബി 0. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സൈൻ ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഫൈ 0 ആവുന്നത്? സൈൻ ഫൈ 0 ഫോർ 0
പൈ, മൈനസ് പൈ, 2π, മൈനസ് 2π, 3π, മൈനസ് 3π നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അതായത് ഫൈ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ പൈ. വെൻ phi takes the value of plus or minus n pi, you get the positions of diffraction minima. അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂകളിലാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആയി മാറുന്നത്. ഫൈൻ്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഫൈ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സൈൻ ഫൈ 0 ആയിക്കൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമം ആകുന്നത്, അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈ എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആവുക. സോ യു ഗെറ്റ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ പൈ ആസ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ. വെൻ ഓൾ ഡസ് യു ഗെറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമ, അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ സൈൻ ഫൈ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. സൈൻ ഫൈക്ക് എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ +1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, യു നോ സൈൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു 1 ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് π/2 90 അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ വി ടേക്ക് ആർ n ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര. സോ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3π/2 5π/2 7π/2 എക്സെട്ര, where phi is equal to plus, that is phi equal to plus or minus 2n plus 1 into π/2 for n equal to 1 2 3 etc. ഇതാണ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ ആൻഡ് മാക്സിമ. അതുപോലെ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മിനിമ ആൻഡ് മാക്സിമ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് മിനിമ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? ഇൻ്റർഫറൻസിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ. അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ 0 ആവണം, അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആവണം. അല്ലാതെ സൈൻ ഫൈ 0 ആയിട്ട് ഐ 0 ആവുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മിനിമ കിട്ടണമെങ്കിൽ കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ മസ്റ്റ് ബി 0 ഫോർ ഐ ടു ബി 0. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ 0 ആവുന്നത്? ഫോർ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2n plus 1 into π/2, so that n equal to 0 1 2 3 etc. ഈ പൊസിഷൻസ് എല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് മിനിമ കിട്ടുക. ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ 1 ആവുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ പൈ. Okay, where n equal to 0 1 2 3 etc. So these are the positions of interference minima and maxima. Now we got the positions of diffraction minima and maxima, and we got the positions of interference minima and maxima. Now we plot the graph between intensity and beta, and it is obtained as shown in the figure. So we get all the outer covering കാണിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ ആൻഡ് മാക്സിമ. ഉള്ളിലുള്ളത് കാണിക്കുന്നത്, അതായത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പീക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുക. അപ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സർട്ടൻ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വാനിഷസ്. അതായത് ഇത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പീക്കുകൾ അതാ കാണുന്നു. അതിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ ആബ്സെൻ്റ് ആയി കാണുന്നു. അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമ വരുന്ന പൊസിഷനുകളിലെല്ലാം എന്ത് വേണമായിരുന്നു? അവിടെ എല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വേണമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോണത്, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ ഇൻ എ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. So in the intensity distribution curve, we have found out that certain orders of the interference maxima vanishes for certain particular values of theta. Okay, now what are these missing orders of interference maxima? Now we know the condition for interference maxima is a plus b sin theta equal to plus or minus m lambda. And the condition for diffraction minima is a sin theta equal to plus or minus n lambda. Now for certain values of theta, അതായത് ഒരേ തീറ്റയുടെ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമയും ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡറിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വാനിഷ് ആവും, ആബ്സെൻ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഒരേ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഒരേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തീറ്റയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമയും ഡിഫ്രാക്ഷൻ മിനിമയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വാനിഷ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമകളൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൽ മാക്സിമ ആവുക എന്നുള്ളത്.
ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവെച്ചാൽ കേസ് 1, suppose my A and B are equal, that is width of my slit and width of the gap between the two slits are equal, then my condition for interference maxima becomes A plus B sin theta equal to plus or minus m lambda എന്നുള്ളത് it becomes 2A sin theta equal to n lambda, that is A plus B became 2A. Now, and diffraction minima is A sin theta equal to n lambda. When you divide these two equations, you get 2 equal to m by n, or m is equal to 2n. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ orders of interference maxima, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ orders of diffraction minima. അപ്പോൾ if n equal to 1, 2, 3, then m equal to 2, 4, 6. അതായത് നമ്മുടെ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ദ സെക്കൻഡ്, ഫോർത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് എക്സെട്ര ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എക്സെട്ര ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് as the first, second, third etc. orders of diffraction minima will coincide, and these ഏതൊക്കെ orders of interference maxima ആണ് അപ്പോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക? ഈ കേസിൽ 2, 4, 6, 8 etc. will be absent. Next case, when the width of your slit is A and the distance between your two slits, 2B is equal to 2A, then how does my equation change? My interference maxima becomes 3A sin theta equal to m lambda, and diffraction minima becomes A sin theta equal to n lambda, so that when you divide those two, you get the relation between m and n as m is equal to 3n. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ ആയിരിക്കും ആബ്സെൻറ്റ്? വിച്ച് ഓൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ്? ഫോർ n equal to 1, 2, 3 etc. your m will be 3, 6, 9 etc. and these orders of interference maxima will be absent. Next case, if A plus B equal to 0. What is meant by A plus B equal to 0? That means B is equal to, or if B is equal to 0, that is the two slits will then join together. If B is equal to 0 means the two slits will join together and all orders of interference will be absent. അതായത് രണ്ട് സ്ലിറ്റ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ all orders of interference will be missing. Okay, so with this we have completed our Fraunhoffer diffraction at double slit. Please go through the notes and these video classes. If you have any doubts, please do contact. Thank you.